Welcome back, lady lads and gentle lads. My name is Smastian, and it has been a few days, but we're gonna get to completing Chapter 2 of The Witcher 3 today, or rather tonight, and hopefully finally put Chapter 2 to rest, so that we can see some more, interesting environs later on. Because I'm pretty sick and tired so far of the Temple Quarter. Don't know about you guys, but for me, it's about enough. I've had enough. I'd like it to be over now. Now, where did we leave off? Right. Our journal. Our journal will tell us where. A lost lamb, that's for next chapter, game of dice, yada yada. We are still looking for Sephiroth stones, but those will find themselves sooner or later. Berengar's secret is still for, like, chapter 4 is when we're gonna resolve this nonsense. Fist fighting I don't care about anymore. We just do not care about that. We need to go to the party with, at Shani's place. Suspect Ramsmead. We still need to talk to this idiot. I need to still speak to Siegfried, who is in the swamps. Do I expose Coleman or no? I don't think I do. Lure Azar into a trap. Yeah, that's, it's gonna happen eventually. And then we also must come back to Yavin and, come up with a convincing lie. Okay, so. What is going to be the best quest to take on right now? Well, I can't do much about Ramsmead at the moment. Also, forgive the clearing of the throat as, well, reasons. I'm feeling somewhat weird because I think I burnt my throat while eating soup a couple of days ago. Alright, let's kick up a fireplace and meditate until dusk. Hopefully we can find Ramsmead at dusk here in the Harry Bear Inn. There's barely any reason to be upset. And off we go. Really, no Ramsmead in here. Okay, let's speak to this guy and let's rest a bit until, oh, I don't know, 3 hours? Maybe at this point Ramsmead's gonna come in? Because I would've liked to resolve this part of the quest. No, still no Ramsmead. How absolutely ridiculous. Okay, we'll give it one more shot. One more shot at talking to Ramsmead before I just give up entirely. I'll have to spend another $5 in order to do it, which is dumb, don't get me wrong. It's incredibly stupid, but we're doing it anyway. And listening to the sounds of meat in the background. Meat, meat, meat. Still nothing. Okay. Okay. I see how it's gonna be.
Well, that was a nice hustle. Well done, bandits. Well done. We even got a tooth out of this idiot. Well, no matter. Shanties it is, and then we go into the swamps and continue the quest line over there. We do have that to finish off. And welcome, Gunny. To nie na moje nerwy, moje słabe serce. Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Gacha sobie przyjmuje muzykanta jakiegoś. Muzykanta? To słynny mistrz Jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. Oh boy. Starość, Amusing. rado. So Gunny, how's it been? How's it been? Let's speak to first off Shani. Witaj, Geralt. Pogadaj z Jaskrem. Nie mógł się... Geralt? Ożesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. This is the first time this man is seeing me alive. After a really long time. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivii. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę. 5 years ago in Rivia. In Rivia. Why? Motłoch zaatakował God. dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam Co było dalej? ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. We arrived too late, not there was nothing we could do. We arrived too late. That is a completely different meaning. Oh my god. So yeah, we begin the stream as we mean to go on, with me complaining about translation. How's the rest of chat, instead of being curmudgeonly like I am? Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. Well, there we go. Well, let's see. Was interested in a house in need of renovation on the market for a while. Had a look at it with my trusty flashlight. The seller gonna have to drop it by 100k with all I got to do. Oh, aren't those the loveliest? Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Zoltana Hello there, Samaru. Znasz And go? it's not a microphone Nie, chętnie face. poznam. It really isn't. Doskonale. And I know you Zawsze know this. It's a świetnie hammer. się dogadywaliśmy z Zoltanem. How you doing, Samaru? Am I allowed to sit down or something? Świetnie, Okej. skoro już wszystko ustaliliście. Napijmy się! Okay. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier. To do ciebie nie pasuje.
Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Srebrny miecz, eliksiry. Do czego zmierzasz? A co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Yes, this is an Adidas squat language, sure. Yeah, part of the reason why I'm doing this is because, I don't know if you've watched the Joseph Anderson reviews for The Witcher. Like, you know, the 4-hour and 5-hour long ones respectively for 1 and 2. But he mentions at several points that there's just something off about the English dialogue. That it just feels scuffed and burnt in a bunch of places. And so I wanted to play through these games now with both the Polish and then the English subtitles for the English dialogue to see what kind of discrepancies there are. And so far, there's a lot. A lot. And welcome to the stream, Farron. Nice to see you around. Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Brooksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Zoltan Chivaj, do usług. Have I ever panienki. watched old anime dubs? Kopę lat, Jaskier, stary druhu. sort of. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. Now, that one was gonna be a very difficult statement to translate. Pyszniutkie gorzałczyny. That's... Oh my god, there's so much to unpack there from a linguistic perspective. But I think yeah, that is where localization is a fine thing to do. But throughout so much of this game, they actually leave out very important dialogue points. But anyway, going back to the whole idea of anime dubs, I really haven't watched terribly many old anime dubs, apart from, like, clips from, let's say, I don't know, Golden Boy, was it? And Great Teacher Onizuka. Just for the really scuffed aspect of them. And, like, heck, even some of the old Japanese proper dubbing for those old animes is scuffed. Like, Macross, I can't watch it. I hate the main female lead. It's so bad. In any case, let's talk to our boy Zoltan here. Mocna jak diabli. Aż łzy I mean, lecą. true. Zacne napitki. You've got a point there with regards to Stanowczo Sega. twierdzę, że nie ma lepszego trunku nad gorzałkę. Zależy z kim i w jakiej sytuacji pijemy. Weźmy choćby romantyczną kolację we dwoje. Gorzałka się nie nadaje. Nie mówię tu o smaku, lecz o efektach ubocznych. Bredzisz, Jaskier. Nieraz z moją Eudorą romantycznie gąsiorek obaliliśmy. Żadnych podejrzanych oddziaływań nie uświadczając. Jestem zwolenniczką wina, ale nie mam nic przeciwko gorzałce, o ile spożywa się ją z umiarem. Weźcie pod uwagę, że porządna gorzałka zastosowanie w nowoczesnej medycynie znajduje, co panienka Szani pewnikiem potwierdzi. Do dezynfekowania ran, owszem, nadaje się świetnie. Ba, nie tylko. Rozgrzewa, bóle łagodzi, każdą niemoc przewalczy. Wszystko od dawkowania zależy. Sprawdźmy. Everything depends on Zdrowie. dosage. See, there's something right there. An entire statement left completely out. And no, I've not really played any Sonic games, full stop. Not my cup of tea, never really have been. They might have been if I actually had an old Sega system in my home, but I was raised with Nintendo 64 and Nintendo GameCube. And I didn't get the chance to play any Sonic games on the GameCube. Yeah, fair enough. It does depend a lot on artistic direction, but I think here with the translation into English, they did phone a lot in.
And you can't just chalk it up to localization. I think you have to chalk it up to the, please don't pay attention to this weird skating animation I'm doing right now. It's funny as hell, though. Okay. They O co cut chodzi? corners. Opowiedz Simple o as that. bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas 4, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Shani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był Getting jeden into z Flame Wars, are you, najstraszniejszych dni w Theron? moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże? To równy chłop. This is Cieszę true. się. At the time when this game was made, money was tight for the studio, and it is commendable what they did. But I now understand Joseph Anderson and a lot of people when they say that they don't like the Witcher games because of their English dialogue. Like my friend, he couldn't get through The Witcher 3, like not even through White Orchard, just because of the voice acting direction for Geralt in Witcher 3. He just couldn't put himself in those kinds of shoes. Whereas I started playing this in Polish from like games 1, 2, and 3 all in basically one go a few years back. Because I had never completed 1 due to, well, poor game design. Or, not poor game design, but idiosyncrasies in game design that were just a bit off-putting. Like all this motherfucking backtracking. Słuchaj, Geralt. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, I don't know mój if drogi I'd say the łowco graphics hold up. potworów, jest dla nich jak Like buildings gorzałka. and Skąd te environments, rewelacje, I'd say Jaskier? they hold up very Na well. włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić. I don't know if it's being conveyed properly in the English translation, Pił, ale na pewno był kumplem but i in the wyciągał Polish, rozżarzone do czerwoności Dandelion podkowy z here paleniska gołymi rękami. is still very Nawet suspicious malutkiego of Geralt oparzenia nie being było. actually Co się stało Geralt. z tym Regisem? Just- Emil Regis Rochelek Tercif Godfroy. Poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Kaleba Stratona! Zaraz jego. Tylko uważaj, na dole jest zupełnie ciemno. Wypijmy za błędy. Okay, I think we have to talk to Zoltan again. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno I ma missed pełną a spiżarkę. pretty interesting Chyba line of żartujesz. dialogue I would have wanted to see the Mumia, translation jak for. I słusznie was letting the dog zauważył in. Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Shani, Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze Okay, się he skradają. didn't say, Panience Szani wait a nie second, wypada why tego me? robić, He actually a said, Jaskier nope, na pewno nope, I'm wpakuje not nas doing w it, nope. kłopoty. That was the actual thing he said. No dobrze, zaraz wracam. Yeah, for the time, the character models aren't bad. Again, they're a bit scuffed. Like Zoltan, his mohawk doesn't look terribly great. None of the facial animations are very good. But it's all forgivable. Mostly ranting to myself, but on a positive note, it may have given me the spark of rage-driven motivation to properly hit some of my workout goals today, maybe surpass them. I mean, heck, it's always a good thing to do, just, you know. Go work out if you're feeling angry. Girlfriend dumped you? Go work out. Okay, where's this lady's larder? Co? Ty jesteś pijany?
Wcale nie. Nocha! I nie wracaj mi tu dzisiaj! Uh-oh. Jak, udało się? Oto smalec i ogórki. O? Ty jesteś pijany! Wcale Okay, nie. so we broke the game a little bit. Nocha! I've never had this happen. Oh, that's great. We get to fight while drunk. That's very funny indeed. Wait, how am I supposed to complete the quest line? So, we're getting punished, I guess, but... So... Okay. Well, what do we do now? Do we load? I don't think so, because it just sets us back to when we were kicked out of this door. What time of night is it? It is 2 in the morning. Does that old lady ever go to sleep? Is the question. I've never broken that quest like that before. Because on the one hand, Zoltan showed up downstairs and we got the start of the dialogue option for pickles and stuff. But, it got interrupted, so I don't even know what the hell happened there. That is impressive. Exceedingly impressive. I guess I'll have to sober up, perhaps? And then try to go back to the party. So, that's... wow. Well, the worst part of it all is I have to stumble my way over to the fireplace. And the backtracking continues. Okay, we do want to go this way, though. Who knows, maybe I'll run into ram's meat. Oh yeah, I forgot, pulling out the sword completely negates your, drunken running. Or drunk walking. I had totally forgotten about this. Oh my lord. What is even wrong with me? You're gonna hit up Morrowind tonight. That's another game that I never got through. I had that moment of, I'm gonna fight a rat within my first 10 minutes, and then not understanding that it has an RNG system for its 2-hit modifiers. I just never ended up going past those first 10 minutes. I don't think I can do it. Not even today, I don't think I'd want to do it. And for those wondering, not that I've given any such implication, but tonight we're drinking a rather interesting rum-casked Belvany 14-year. It is surprisingly delicious.
Okay, let's, let's see, meditating for an hour, does that help us in any way? Or are we still gonna be drunk afterwards? Always invest in luck at the start. Maybe I should do that too. Okay. So now we head up to our boy Zoltan again. Because now the stupid old lady should have no reason to turn us away at the door. We're no longer drunk after all. Okay. But we're not drunk though. We're not drunk. We're not drunk. Co? Ty jesteś pijany! Wcale nie. Wynocha! I nie wracaj! Oh, you found a... And yes, stat boosts through glitches. So yeah, the game just did not properly account for you getting caught. And funnily enough, I don't think we can finish the quest as a result, which is great. Absolutely stupendous. But, yeah. I guess we are going to head to the swamps after just trying one more thing. O co chodzi? No dobra, właź. Okay. Wow, we really just had to pay them off in order to talk to this idiot? Hilarious. Okay, he's just got a knife hidden here, a parcel, a hidden wardrobe, some alcohol, stairs that lead downstairs, just some bloody nonsense in my inventory now. I'm gonna ditch most of this food stuff, by the by. So, my inventory. First off, let's rationalize this, rationalize this. Nuts to that, to that. I don't really need any of that in my inventory, so just ditch it. Screw it. Not necessary. Hello there, Wadami. Welcome to the stream. Nice to have you, nice to have you. Czego chcesz, biały wilku? Used slow fall and jump scroll, jumped over the entirety of Morrowind. Those good old videos. Seeing those on YouTube, like, that's what makes you want to play Morrowind. And then you try playing Morrowind the first time around and you just, Rozpracowałem Javeda. Dobrze, niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha, dobra robota, wilku. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Well, there we go. So, funny thing there is, that's not something you can translate. That is a rhyme that only makes sense in Polish, just due to the structure of the language. So, because
some lady's gonna claim I'm drunk, despite the fact that I'm quite clearly not drunk. I'm just gonna go into the swamp now. I'm gonna go into the swamp and I'm just gonna get this whole mess dealt with. How goes the translation? No food, just drink. That's all we need. Speaking of which, as I've mentioned to the rest of chat, where's our ferryman? Does he just not exist here? Ah, whatever. Oh, that was an interesting fight. You see... Oh my god, another one. Whatever, I'll fight you with a steel sword. I don't even care at this point. It's not that much of a difference. But anyway, as I was trying to say, is there a fireplace here? Yes, there is. Yeah, what was I trying to say? Right, Belvany, 14 years, what I'm drinking. And it's a rum-casked version, and it is a very, very good whiskey. Top-notch. And yeah, translation, still scuffed as ever. There's our boy the ferryman. Okay. You know what? No. I said to myself I've given up on that quest line. We might be losing out on XP, but whatever. Screw it. Very good. Just imagine meeting a homeless man with a mace on his belt. Heck, back in the day, many strange things happen. Okay, our map, the stone golem. Campfires all over the goddamn place. Not as strange as modern times, honestly. You'd be amazed. Right, what mission am I actually trying to fulfill here? Should see Siegfried and collect my reward. Worth its weight in gold. I think our boy Siegfried is over in this direction. I really do not care about any monsters that I might spawn right now. They're just not worth my time. How else would I meet a man from a fake country without the internet? Good question. How would you? Or are you trying to imply I'm from a fake country? Because if so, then well... we're gonna have to have a talk. Yep, there they are. The Order.
Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Co się stało? Dostałem kolcem echinopsa pod nagolennik. I thought Nie mogę Australia was chodzić, a a mieliśmy fake znaleźć country. cmentarzysko It golemów. depends on who you ask. Some Najpierw people say jakiś Turkey is a idiota. fake country. Niech święty płomień rozświetli mroki jego umysłu, bełkotał o komarach i gelomach, a potem dostałem tym przeklętym kolcem. Ach! Ranę trzeba opatrzyć. Nie ma czasu na drobiazgi. Elfy będą handlować z hawekarami na cmentarzysku golemów. Miałem wyeliminować hawekarów i wiewiórki. Jednym ruchem ściąć wszystkie łby hydry. Wygląda na to, że Hydra jeszcze pożyje. To był bezpośredni rozkaz od samego wielkiego mistrza. Geralt, pomóż mi proszę. Przekażę ci dowództwo nad oddziałem. Jestem wiedźminem, nie żołnierzem. Wierzę w ciebie, Geralt. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Święty płomień obarczył cię odpowiedzialnością i zaszczytem. Well, we gotta help our Spokojnie, boy Zygfrydzie, nie Siegfried. unoś He się. helped us out with the Proszę cię. cockatrice. Naprawdę potrzebujemy pomocy. Dobrze, poprowadzę rycerzy. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie. Niech święty płomień was prowadzi. Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza Why się does bez swoich 19 hate eliksirów. 20? Because 21. Jeszcze jedno. Kim są hawekarze? To gnidy jakich mało. Ludzie sprzedający wiewiórkom broń. I've never heard that one before. I like it. Przychodzę w... Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Oto ich... Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Okay, one last dialogue option from him. Mam przejąć dowodzenie? Czy żaden z rycerzy nie będzie miał nic przeciwko? W szeregach zakonnych panuje żelazna dyscyplina. Cholerny kolec. Czemu jeszcze nie wyruszyliście? Muszę się przygotować. Lepiej się pośpiesz. Oh, okay, so I just completely failed myself a quest. I should have spoken to Yavin first, but that's fine. I guess they're gonna follow me in. Yep, we're going straight for the golems. Let's go. We're gonna be fighting the Scoia'tael, the squirrels. Those poor bastards are not long for this world, let me tell you. Ooh, alcohol. We take alcohol. We keep the rune and then drop this shit. That's not actually... She didn't cry Lara Doran in Polish, anyway. But yeah, that was easy as hell. A cóż to? I'd like to loot the remains. Do any of you have gold? Hi, we're looking for gold in these parts. Mount Carbon Dwarven Axe. What do I have to drop from my inventory to get that axe? Is it this? No, it goes in a different slot. Oh well, whatever. So, yeah, I guess we go back to our boy Siegfried. Job done! Squirrels are pests, and they must be removed. They chew through power lines, and it's a bad thing. Bad luck. I hadn't either. It's lame enough. Dad joke, I had to remember. I mean, heck, look, I'm a lovely fan of dad jokes. Top-notch stuff. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Yeah, no, the fakest country in Europe, definitely Luxembourg. I'd put Monaco up there.
while we're listing things off, Belgium, the Netherlands, Germany. Germany's a pretty fake country. England, we're not too sure about England. The Irish are OGs. They get to stay. Same thing with the Scots. Scotland, lovely country. It exists. England, not so much. Wales we're on the fence about. France. France gets an honorary status as a real country, but we're still pretty sure it's a fake country. Spain, similar sort of story. It gets honorary status, but we're pretty sure it's still fake. Portugal, definitely a fake country. 100%. Italy doesn't exist. Never heard of it. The only thing I acknowledge is Rome, and, but under the current administration, it too is a fake iteration of Rome, and so it doesn't deserve to exist. And as a result, it doesn't. Belarus is a completely fake country, absolute fabrication. That's Polish clay, let me tell you. Ukraine, also Polish clay. Where am I going with this? Estonia, Polish clay, definitely Polish clay. Sweden, I'm gonna say it deserves to be Polish clay as reparations. Need I go on? Doprowadziłem twoich rycerzy na cmentarzysko golemów. Jaki jest wynik bitwy? Teraz jest tam cmentarzysko elfów. Twoi rycerze spisali się dobrze. Well, Przy hello, okazji James informacje Cole. o Hawekarach były Welcome to the nieprawdziwe. stream. Hawekarów nie było, a wiewiórki były przygotowane do walki. Twoje poświęcenie zostanie nagrodzone. Zakon Płonącej Róży dba o przyjaciół. Nie wątpię w to. Dam ci od razu dowód. Przeprowadziłem małe śledztwo w sprawie tych bandytów, którzy napadli na nas w kanałach. No, you see, Czego it's się the dowiedziałeś? Ukrainians who are Zdaje Polish. się, że są bardzo The zainteresowani Lithuanians, Wiedźminami. the Lithuanians Przed tobą w are Wyzimie also pojawił OG. się inny Wiedźmin. They get to be Berengar. an existent Tak, country. właśnie on. Udało mi się ustalić, Insofar że as wpadł they w ręce unify with Salamandy. Poland again. Uważaj, bo na ciebie również mogą mieć oko. A więc żyje. Ta sprawa staje się coraz bardziej podejrzana. Dziękuję ci, Zygfrydzie. Przyjaciele powinni sobie pomagać. Okay. I guess we'll meditate to distribute some talents. Never saw you since last year. I know. It's shameful on your part. I feel hurt. Yeah, this is all fine and dandy. Do I want to screw around with more Igni signs? That'd be pretty cool, but no. What was I trying to build up? Was it dexterity? I guess I'm putting 1 point into dexterity. Stamina. Anything I want to do for stamina? No, not particularly. Okay, yeah, we're improving our Ard skill. We're definitely doing that. On a scale of 1 to 10, how done with this game am I? I'm gonna say something about, like... You know, we're gonna give it a 5. We're gonna give it a strong 5. Mechanically, I'm not very happy with playing it because it's boring to play and boring to watch. Mostly because I know all the story beats already, and, I just don't think it's terribly engaging for you guys, unfortunately. I can't, well, there's no other way to phrase it, really. This quest is still active. I'm astonished.
God damn, does this whiskey taste good. Wait, what was I supposed to put into this stupid thing? Hold on. Glossary, golem. Where's victory? Monsters. Maybe golem is somewhere in here? Yes. You know, I'm actually just gonna look up a guide for this one, because screw it. I want this chapter to be over. Oh, I'm supposed to talk to Vasca. Okay. Right then. So we head through to the lovely folks that are the brickmakers. Talk to them. My Buccaneers just lost in the playoffs today. Oh no! You've been watching football, have you? Feels bad, man. Yeah, my friend who's a sports bettor, he also wasn't doing too well this season. He got a little bit cocky. And, he ate shit for it, unfortunately. Which is why Primary Entertainment is chatting with Sebastian. Yeah, fair enough. And it's part of the reason why I'm also just going so heavy into the whole being mad at the translation, because I am mad. And second off, I'm mad. And third off, I'm mad. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzę i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. Tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej. Yes, I do. To zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście Is it filled with zakochał lewd się, scenes? spełniał Well, let me każde tell jej you. życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął, a wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przyszłości. Guided No i? by the woman he Siedzibę maga illustrated. strzegły golemy, That is a pracujące very bez important zmęczenia point kolosy z gliny. that's left out. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak, najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart tarota, wieża, pokazuje sposób, w One day jaki that warden zostanie or chin will be her obudzony. entire chin. Wtedy wieża True, otworzy true. się na nowo.
Mam tę kartę. Weź ją. Mnie nie jest już potrzebna. Zostaniecie wywyższeni, a wasi wrogowie... I need to discuss this with Kalkstein. Oh no, looks like I'm having to go back to Vizima. Anyway, so you were asking, by the by, if there's any sort of lewd scenes in this game, and the answer is yes. Here it is. There is another. Hold on a second. Where are we at? Where are we at? We still don't have the shiny one, but anyway. Oh yeah, what? We don't have the Triss one. That's interesting. I could have sworn I did that one, but anyway. Huh. You know, the fastest way to do this is probably going to be, head over towards the Shrine of Melitella, and then from the Place of Power, teleport to Kalkstein's lab. Or just teleport from here. Was it the Dryad? Yeah, there was also the Dryad one. Like, did I just miss that? Hold on a second. Dryads, there we go. There's another one. The Dryad herself is pretty, skimpily dressed. Which we don't mind at all. Jeśli chodzi o wieżę, Tak. rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Incredible, I don't have the Zoltan one yet. Oh, hush you. To ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Yeah, Ale there wydaje mi isn't, się, which że is wiem, good. o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, Yeah, musi it's to floating się on the odbyć w internet, and sąsiedztwie it's a good wieży. troll. Ten warunek It's a jest very good wspomniany. troll. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu It is stronnictwo extremely dokonało amusing. przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia. Ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Bywa. Okay, so, we gotta talk to a blacksmith now, a blacksmith now, a blacksmith now. We gotta talk to a blacksmith now. We still don't have enough money for the armor I want. I don't think the dwarven blacksmith is gonna deal with us because we just, well, we sort of fucked up the Scoia'tael a little bit. My bad. But yeah, the character model being less censored than the love card you get at the end is hilarious. Potrafisz wykonać odgromnik? Co takiego? Długi metal... Trzeba było tak od razu. Ale A jeśli wraz z zamówieniem? powiedzmy, Niech będzie. wróć później. Wróć później. Teraz jestem...
Mogę Proszę. Yeah, 5,000 for this thing. 5 goddamn thousand. Oh well. By the way, why are the Witchers sparing some monsters instead of killing / sealing every single one of them? Humans of this fantasy land seem to be very accepting of non-humans. I hope that's ironic. Whatever, let's just meditate until dawn the next day. Screw it. Well, because here's the thing. Monsters can be subdivided into 2 categories. Sapient and non-sapient. Non-sapient are basically like animals. So like, you know, like wolves, deer, you know, most of them are predatory, but yeah, you know, wolves. O co chodzi? przygotować. Tak, Proszę. dzięki. A cóż to? Okay. Hi ho, back to the swamp we go. We get to talk to druids, look at naked women. What? Well, now you get to see the character model for the love card I just showed you guys, and it's funny. It's extremely funny. Most amusing. So yeah, like the sapient monsters, there's no reason to kill them because, they're sapient. For the most part, unless, you know, like, they suddenly start going like, I'm going to eat humans as a delicacy, at which point it's like, okay, slow down there, bud, you get the silver sword. Usługi. Czas. But, stuff that's more, you know, animal-like monsters, so anything like most of the lower vampires, drowners, bloodzoigers, what else, barghests, those sort of animalistic monsters, they can be put down right easy because, you know, they're just animals. Sometimes they form a cohesive part of an ecosystem, but most of the time they don't exactly fit in terribly well. And if they prey on humans, well, then it's sort of like a modern bear or anything else sort of walking into your community and going like, yep, I'm going to bite a kid. And it's like, okay, we gotta put you down now. Sucks to suck. Oh, fuck off. Suddenly getting combat music. I don't want that. I mean, you don't really miss like, half the story, but you do miss a good chunk of it. Like, or at least you miss out on a lot of nuance. And some of that nuance is very critical towards understanding. But, look at this massive bloodzoigers. They're so ugly. I hate them. Fighting them is such a bastard, too. If it can be reasoned with, Witchers might not need to kill it. Exactly, Samaru. Exactly. Couldn't have said it better myself. Why? Because I didn't say it better myself. I was just sort of, rambling and prattling on. Anyways, here is the character model for that lady. There, okay. Got a feast for the eyes? Okay, just, like, chew on this, digest it for a little bit. Good? We good? Okay. Bywaj. Let's move on.
Słucham cię, wędrowcze. Not sure why I tapped a possessive there. Maybe, mayhap I need more caffeine. Maybe. Maybe. All elves indeed must die. And elves aren't monsters in the traditional sense. They're more like humans. Like a sapient, highly intelligent species, but like at the same time, elves are assholes, so fuck them. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. A Raczej lot of stosujemy sapient się do jej monsters nakazów i tend to integrate żyjemy very w well with narzuconym humans, przez though. nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burze. Nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Okay, that Potężna was an interesting nawałnica z choice in błyskawicami. translation. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. What the hell? That's so much left out of the fucking translation. Znajoma czarodziejka. Okay, so first off, there's an undercurrent, like, no, like, it's not that they're calling storms in by force, because that seems to imply that they're forcing it from the environment, against their druidic principles. But what he's actually saying in Polish is that, no, he does not call up storms against people. Like, he's not saying it directly, but he's dancing around that issue. Because he thinks Geralt is trying to make him call a storm on somebody. So he's being dodgy with it. Secondly, God. Geralt mentioned something about, like, oh yeah, like, you know, I'm going to make this as a, you know, I'm going to make a goodwill donation for environmental protection, yada yada yada, and then he just straight up on the nose says, and of course, the bribes you need to pay to the kingdom's forestry, agents of forestry, in order to keep them off your ass. And then there was, I'm forgetting it right now, but there's an entire other statement in there that was just completely cut out. Like, he'll do it for 500 orens, and then he goes into, like, 2 complete other sentences that weren't translated at all. Wrócę, gdy zmienisz zdanie. Skoro jest... Nieprawda. Niemniej jednak... Nie. Powiem krótko. Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba. Jak mawiała znajoma czarodziejka. Justly earned. 500 orens, justly earned, not stolen or in some capacity like that. That's what he mentioned, which is also, like, a very important point, just for character and world building. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół Wiedźmina, druidzie. Okay.
Now we gotta put the lightning rod in the golem's hand. It's every time I've done this quest, I keep forgetting how it goes. And it's like 3 or 4 times now that I've done this quest. But no matter. Okay, now we'll save. So you're saying elves are really Germans? Yeah, sure, why not? No, worse than Germans. Elves, worse than Germans, by far. Is there no Inquisition-like organization, Catholic version in this world, that exterminates monsters outside of Witchers? Yes, that's the Order of the Flaming Rose. Well, hello there. Look at you, you cutie. The elves are like the Austrians, infused with the sheer hate of things like the Serbs and Croats. I mean, functionally, yeah. They're a very hateful sort of bunch. The elves are racist towards humans, and they in fact commit more atrocities than the humans, believe it or not. What do the elves hate? Fucking everything that isn't them. If it's a sapient creature that isn't an elf, they hate it. Yeah, in all likelihood, James, that is exactly how it happened. Hello there, Squealy. Welcome to the stream. Nice to have you around. And will I get stomped on by the golem? I don't think so, because... I think I can just one-shot him if I hit the pylons correctly. I didn't hit the pylons correctly. I was accidentally inside the triangle instead of the golem. Because what I have to do is I have to hit them and then I have to kite the golem such that he, well, things. Okay, look, we've already seen this. Was this RNG or is this actually possible? Yeah, there we go. The obsidian heart of the golem, and also the golem's pith. Notes contain the formula for a potion made with a golem's obsidian heart. The potion unlocks the ability to acquire an intelligence upgrade when consumed. So yeah, this fight is a joke, if you know about these pylons. Fighting it the regular way, though, is cool, too. Very thick and slow. And yeah, fighting it would have been a pain in the ass, so I didn't do it. Ah, my glass of whiskey has emptied. Which means it's time for a refill. Who needs a sledgehammer, man? Who needs a sledgehammer when you're using sledgehammer logic in the form of, you know, activating the pylons? Because that's all you needed to do. You just needed to activate the pylons and the golem dies. GG, no re. God, I actually have to save this whiskey, though, because I need to go drink it with a friend when we're going to be smoking cigars next. Because it's so tasty and delicious. He needs to try it. Now then. Find a way to lure Azor Javed into an trap. An ANCAP cat trap.
Well, glad I found that. While I'm here, I sort of want that intelligence upgrade, though. Alchemy. I mean, look, I start streaming at 8 p.m. That's sort of like been my streaming time. Anytime Kibbs decides to start streaming, all of my viewership miraculously disappears elsewhere. But, yeah. Darn it, if it wasn't for that meddling Kibbs. But anyway, and so yeah, mostly just so I don't step on his toes in regards to when he does his streaming. I stream at like about 8 p.m. I could also, in theory, start streaming earlier in the day, but you know. Ability gained, which is Moonrise. Which is actually called Rising Moon. Oh, lol, what the fuck? But in any case... Right, I was heading towards this place of power so I can go to the whole Kalkstein thing because I need to talk to some weird people. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly, people look mean. People are strange when you're a stranger. Because it tolerates them more than others and praise the closely that way. They just have a massive hate bone for humans to a point that they decide to have the genocide. I mean, it's also very strongly implied that this planet used to belong to a race of lizard people, which the elves genocided. The elves have problem with fucking everybody. If it isn't an elf, they hate it. Look, we grab whatever remains we can, and then we teleport over to Kalkstein. I'm not gonna breed Kibbs, and certainly not for the lols. He does look pretty dopey in this game, but it's a function of the character models more so than anything. Not his fault, not his fault. So elves are like Germans, just more competent. Also no. Kalkstein, why are you going downstairs? Okay, you were just going down the stairs. How are you coming back in through the door? What the fuck? Dude, it's teleporting hard. Oh, right, I don't actually want anything from him. Why? Because the elves are already losing to the humans. That and they're having a massive population issue due to the fact that no new elf children are being born, basically. Sort of like modern human society, as a matter of fact. Or modern Western human society. The elves just can't into children. I don't know whether they've hit a genetic dead end or what is it, but like they live a long time, but they just can't fuck.
And they have a demographic problem. They are being outbred by every other race, especially the humans, which are the most prolific so far. And, well, they're just salty about it. Okay, what's next here, though? Right, I'm supposed to be talking to Azar Javed, who is posing as a detective known as Raymond Marlowe, who has the biggest popped collar in human experience. Are there half-elves in this world? Technically all of the... in a way, I think Ciri is a half-elf. Also, fun fact, elven women prefer human men. That's another thing that exists in this timeline. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej, tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? What they left out of the English translation, first off, is that, oh yeah, by the way, the captain of the Royal Guard, you know, he's out there in the streets, fucking hunting down pedophiles and other, you know, sexual deviants. And then at the very end of his last statement, he says, you know, like, the guy just hates all forms of deviance, and especially faggots. That was the original Polish. Just so you guys know. And by the way, this is Azar Javed posing as Raymond Marlowe. Bywaj. Hold on a second. Jestem... Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię salamandry. Zabij go. The captain sounds based. Well, this guy is actually just fabricating lies about him. To nie będzie łatwe. Tak? Mam dobrą Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki. Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży. Kalkstein wants to possess the secrets of the Oczywiście. Swamp Jak mogę Tower. ci pomóc? The hidden, or the Pójdź ze secrets mną hidden na within the bagna. Swamp Tower. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy can zdobyć count to, on co me. jest ukryte w wieży. Not right. Wszystkie notatki i You can księgi. count on me. Użyjemy When do ich we go? jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. I must prepare to face bitch boy Javed. Ooh. Okay, before I head away, one last attempt at finishing the whole Shani questline here. Shani! Przynosisz ze sobą Is she still gonna claim I'm drunk? Jak? Oto Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier.
Białej God, this quest is so fucking bored. W końcu i pozwól mu grać. Okay, so we just had an entire chunk of dialogue cut out because this quest got glitched tremendously. Cemetery house needs to be cleaned and maintained. Fair enough, James. Whenever you're back, you're gonna be back. We'll see you then. I don't really like using trainers, though. Ciszej, Jaskier śpiewa. Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Okay. Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem mata, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta leśna bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj tak, God. tam na łęce, wilczek łapy wlecze. I forgot how cringe this is. Z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestia taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, Not dobre hard czasy. question, it's like, nothing worth talking about. Napijmy się. I czas już na nas. Napijmy się! Alright, now is the time to bring Shani some roses. Now is the time we need to bring Shani some roses. Which means if we're wanting to bring somebody some roses, Peddler, do you have roses? I don't really want to be going out of my way for anything. Orchids. Look, I know I have some in my inventory over at the Hairy Bear Inn, but I just don't want to put up with that right now. Don't tell me I'm drunk. Don't tell me I'm drunk. Fuck off! God damn it. I just want to finish the quest. I just want to do it. If I knew it was going to turn out that way, I would have just not even bothered. In fact, I probably should have just gone for the roses earlier and put them in my inventory. Oh. Yes. Broken, unfinishable quests or working around the bugs by any means. In a way, working around the bugs by any means is worse. In a way. Oh, by the way, like, dusk time. The dusk lighting for this city actually looks pretty nice, I gotta say. I mean, you don't exactly see a sun in the sky or anything, but it does look nice. Oh.
Ow. Oh my god. Ah, it's so stupid. But yeah, the dusk lighting for this city brings some more character with it. I like it. I do want to finish. Siedzi taka w pokoju. Aha. A, płacze, Kicia ostatnio płacze, bo mamuś... Aha. A, kawaler... Okay, whatever. Tak? Jakieś liczne róże. Geralt, Am I hammered? Not naprawdę quite yet. doceniam takie gesty. Cieszę się. Wiesz, że kolor dawanych róż ma znaczenie? Czerwone na przykład świadczą o miłości. Right, she wanted fucking red roses. Goddamned waste of fucking time. God, I even knew it was red roses too. Why? I'm just trying to be quick about this and I'm fucking losing 30 orens for nothing. God fucking damn it. Welcome to, like, the most guy thing I'm ever going to say, by the way. Like, fuck colors of roses, man. Like, language of flowers, my ass. Just accept the gift and be merry already and put out. Don't be so stingy. Hey there, Chad. Welcome to the stream. You're late. See, it's not me late for once. It's Chad that's late. Hashtag blame Chad. Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Do we just, like, give up Coleman? I don't think we do. We've already read that. I don't care about that. We've got an inventory full of alcohol, though. Lovely, lovely alcohol. Altogether too much fistek. You get in there. Good. Now, red roses for that woman. Look at all this alcohol we got. Okay, I'm just trying to rationalize my inventory right now. I don't give a shit about bottled water. Like, who gives a shit about bottled water? Good. Matter resolved. Let's get some strange. Enjoying the side effects of doing it the Chinese way. What's the Chinese way? Quick and cheap, regardless of quality. It always bites you in the ass, doesn't it? Was watching another stream. Gatorade for the win. Fair enough, fair enough. You're a traitor regardless, but fair enough. We will hang you like we hang the elves around here, but fair enough.
Those who care for their liver care about water. True, but I don't care about my liver. I care about having a good time. Tak? Here, enjoy your flowers, miss. Czerwone róże... Geralt, czyli ty... Szani, ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli. Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do you mnie know, fair zalecać enough, typ spod Chad, ciemnej fair gwiazdy enough. i wszystkich wystraszył. Szani, jeśli potrzebujesz pomocy, Nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy Look, i taki tajemniczy. alcohol Spotkałam is się to z nim one's parę health. razy i kto wie, co by So się stało, I gdybym nie odkryła, że imbibe. prowadzi podwójne życie. tajemniczy, podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar. Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im incognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są. Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jest mnie godzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć. Gdy zauważyłam, że oni She's dają going mi off on a jakieś massive znaki. rant about how she was Nosili trying to brosze date salamandry? taller. Spokojnie, daj powiedzieć Em. historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce i udałam omdlenie. Szaroburę płaszcze od razu podbiegły i Talar powiedział: mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury: ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to: niewidoczne to będą twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Szani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeciw salamandrze. To She wszystko. went on a massive Mówiłaś, tirade że about how wiesz, she kim thought byli ci Talar ludzie. was like just To trying to byli let her tajniacy down Foltesta, gently in some sort of like weird wywiadowcy z manner. Bożej łaski. And then W czasie eventually naszego caught on to pierwszego the fact that he spotkania was w working with Oxenfurcie special pomogłam ci forces. się urwać agentom redańskim. Te mężcy nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oxenfurcie. W czym konkretnie przeszkodził nam Jaskier wchodząc wtedy przez okno? Yeah, but I'm not drinking A ty, alone. I'm głupku. drinking among friends, Już more or myślałam, że less. nie zapytasz. Parasocial friends. Przypomnę ci, jak to było. Yeah, the thing is, it's not a chore. In fact, it gives me headaches when I don't do it. We're making the house shake. The whole house shake. And there you go. This is actually pretty tame, all things considered. But yeah. And yeah, for the most part, I can more or less forget about the headache I've been having all day. So, quests. Monoliths, Vizima Confidential, the Rat. Okay. So chapter 2 is about to end and we're about to go into our last fight. Hopefully it's not going to turn into the same sort of RNG mess that the other fights have been, but yeah, we'll see. We shall see. Hi ho, it's to the swamp I go to kill a man named Azar Javed and just lop off his fucking head, stick it on a stake. We want that man dead. Usługi czas.
Tak. Old lady definitely not happy. Hold on, I need to blow my nose a little. Yes, I know it's always an RNG mess, however, it should be less of an RNG mess this time. And hopefully it's not going to be Beast Red Rocket riding, because that was fucking horseshit. No, right now, it's more a case of, I've got to go to the obelisks. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Well, no, okay, I want to talk to you briefly about the word zaklęcie in Polish. Because it was translated here as, oh, the old spells still work. But in Polish he said, ah, the old zaklęcia still work. Sefira połączyła się z obeliskiem. Which Widać, stare zaklęcia wciąż działają. actually is very, very different. Because zaklęcia is curse. Literally speaking, it's just curse. And given the nature of this tower, it isn't unfair to say that it was cursed. So therefore, like, they could have translated it as curse. Połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. The old curses are still alive would be a better thing. Just one of those quirks of translation, you know? Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. At the very least, I'm glad that it just lets you chuck these things in without having to fight the monsters all around, because that would be such a pain in the ass. Also, while we're here, we'll ogle just a little bit, you know. Here you go. Right? 3, 2, 1, and we can carry on with our quest. If she'd just step the fuck aside. Yes, I'm gonna keep fucking making this joke. Gonna milk it for all it's worth. It's funny. Hello, Mehrunes Dagon. Did you get yourself a good old eyeful there? And Karvich. Welcome, welcome. Hey, look, this game, it has things. And given that on YouTube you can find videos of women fucking their dogs, I think that YouTube has very little to say to me about what I just showed you guys. So, you know. A little bit of perspective, you know? Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Hello, American friend, says Karvich. I'm Russian. Ah, здравствуй. And that's about the extent of my knowledge of Russian, honestly. Although at some point I'm probably going to have to learn it because, well, you know, God, I've got to have an extra way to escape from Canada that isn't just Poland, you know? Sefira połączyła się z obeliskiem.
You gotta keep your options as open as possible if you catch my drift. Yeah, this is an invisible wall. Actually, no, it's a very visible wall, as a matter of fact. So I do actually have to go about this the intended way. But regardless. Oh god, I have to be on this stupid wooden walkway. Okay, which obelisk am I still missing? Oh, there was one over there at the Shrine of Melitella. What am I fucking doing? Oh no. Fine. Whatever. I wonder what excuse those videos go to get away with it. Well, it's the fact that most of the moderation staff for YouTube are furries themselves. Any questions? Hold on a second, how am I supposed to get to Gramps' house from over here? I could have sworn there was a way. Or is that just me? Okay, no, it's not just me. I'm actually very intelligent, a highly stable genius. We figured it out. And now we just have to make another fucking stupid-ass loop. Don't put my sword away, I need it out right now. For faster running. Ah, low on speaking English. Well, hopefully Polish is more up your alley, because at the very least, Geralt here is going to be speaking in Polish, as is everyone in this cast. But I thank you nonetheless for stopping by. Very kind of you. To już wszystkie sefiry. Medalion drga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Okay. Now, once again, we're trying our best to get inside the tower. Which we do via this stupid road. And as soon as I get close enough to the tower... Heck, I'll pick up some beggar tick, why not? I'm actually gonna make a save right here. Oh, hello, Wyvern. What the fuck? Yeah, there's our boy Raymond Marlowe. Okay, if I'm gonna have to defeat a crowd of drowned dead before I'm allowed to even engage with this Raymond Marlowe fellow, then, yeah, sure, whatever. Okay, we done? We done? I hope so. Okay. We press the 6 button.
We wait for our health to come back, and then we press F5. The Discord method. Are they also otherkin? Depends. Yeah, or really a lot of things use that method because furries are bizarrely common in such roles. Well, imagine, you spent your entire life getting bullied, and then you go into fucking programming. Of course you're going to become a fucking degenerate because you don't have any fucking, haven't had much social interaction with anyone. I don't want to be dealing with a Bloodsorger right now. I want to be getting my fucking health back, though. I really hope I didn't get poisoned there. I'm also somewhat miffed that I got aggroed on, but anyway. We're waiting for our health to come back. Oh, and speaking of furries, look at this bot. Bots are advocating for vor and NGOs again. Just what you'd expect from a bot. Okay, now we press our save button, and we move forward. But before we do anything else, I'm going to take a quick jaunt to the can in order to relieve myself. I'll be back soon. And I am back. No, I really could go for some sausage right about now, gotta say. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Soon Uczucia są you'll mi learn obce. the truth. Aren't Wolę you skupić się excited? na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzę? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. While we're here, by the way, in terms of diamond dust... Heck, might as well use it right now. Tower Mage's Book, an ancient magical treatise containing the lost knowledge of Alzur, including information on rituals, enhancing creature growth, and the secret of the thunder and shield spells.
Regardless of all his madness, Alzur managed to arrive at some surprising results. He came to the conclusion that he would discover the secrets of animating inanimate matter when he learned to animate energy. According to Alzur, a golem would work only when filled with living power that would imitate a divine pneuma, a soul. The wizard did not have a chance to finish his research, but his experiments revealed the secret of the thunder and shield spells. Alzur was able to summon living lightning capable of locating and following its target, and a living shield capable of releasing such lightning. The fools would only see his discoveries as weapons even more powerful than the V of Maribor, or the infamous Koshche. However, I can clearly see that Alzur's thunder is yet another stop on the path leading to creating a perfect being. Well, well, well. Isn't that just swell? Hey now. Hey now. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Just fucking decks the guy. Lol. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kermoren. I love how I start the battle off stunned. That's a great one. I appreciate the rock and roll music though. That's great stuff. Okay, so far the fight is less RNG by far. It's actually a bit of a joke. Great game design. Kibbs would agree. Mój panie, słuchami jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczęty. Actually, the English translation has a lovely joke there about needing, what's his dick to do the wet work. Why am I on fire? Why am I on fire again? So, there's the RNG, boys. We did it. We found the RNG. I hate it. I hate it so much. I hate it. But Chciałbyś poznać całą prawdę? we found the Bardziej niż RNG. myślisz. Mam tylko pytanie. We've done it, boys. We found it. We found the RNG. This sort of stunning I'm fine with, because this Ifrit, it's not doing anything.
Also, I don't think you ever fight an Ifrit ever again throughout the entire series. And see, that's how it's supposed to go. I wasn't even supposed to die at all. Głupcze, dałeś się wykiwać Wiedźminowi. Znów niemal zginąłem przez ciebie. Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Davedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony This przeczuwały translation is nadchodzący so konflikt bad. i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Tris, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Yeah, but we didn't avoid taking sides. We directly sided with the Order. Oh well. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Lojbardenem również ustalone. Tak. Oh my Przekazałam mu God, what the propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. I was drinking whiskey, I wasn't Mężczyźni prepared. niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić What is z wrong with inicjatywą. her hair? A propos, jak tam twój Wiedźmin? What is Sądzę, że wrong go with her przekonam. hair? Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i Oh, it's so wyjątkowy. bad. Wiem. No, my Muszę God, kończyć. it's terrible. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. She was trying to stab the mirror with her fucking hair. Holy shit. Tris? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. Ah! Now, No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś I'm w gonna pełni sił. get to this point in a second. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tris, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, Okay, gdybyś the English pomógł mi translation ogarnąć added ten in the temat. statement, but he won't Na find razie anything. It's like, wróćmy do twojego okay, stanu that zdrowia. didn't exist in the Polish. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem They fizycznym translated nie mam ci this nic do zalecenia. awfully. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Oh my God, Bez they tego translated naukowego that so bełkotu, jeśli badly możesz. too. Literally, they Uważam, że powinieneś an zająć entire konkretne stanowisko series of wobec 10 problemów words tego into świata. one Obojętnie word. jakie, What ale the konkretne. fuck? Jeśli zbudujesz silną tożsamość, Like, it completely być może misses the odzyskasz pamięć, a sarcasm na and pewno irony of his nic nie statement. stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem, Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie.
To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Yada 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 equals meaning. It's so bad. He went into this like entire like jargon spiel about so I need to create a stable or you want me to create a stable personality, because the way she said it in Polish makes it sound as though she's giving him a clinical diagnosis, and so he fires back with this, oh well, how is this going to affect my self-identificationism with regards to my intersectional this and that those. That's basically what he fired back with. He was being ironic and sarcastic, and that is completely gone. But going back quickly to that first thing just before they had sex. So Joseph Anderson, when he was reviewing this in Witcher 1, mentioned that he was really uncomfortable with this scene because it seemed as though Triss was raping Geralt. And due to the way in which the English translation was done, you can draw that inference. That is a valid inference to draw. Because, like, I have something for this, or, like, I know how to fix this, and it's like, how, he asks. He asks the question, how. Whereas, in... Why are you waving your hands? Anyway, in the Polish, he says, agreed, because he understands the subtext of, oh, this chick wants to fuck. And so he says, let's go. In Polish. So in Polish, it's completely understood that this is a consensual encounter. And so, yeah, now I understand why Joseph Anderson drew that conclusion, because that one was one of those things that baffled me when I was watching his video. So, anyway, there you go. How is the venom that this game's translation is smashy? Honestly, it's sobering me the fuck up. I have to outdrink or outpace the awful translation by drinking harder. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina, co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są Yes, czujki bot, I magiczne. agree. Rozmieścisz je w różnych miejscach Rent. w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki, zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie, Co okazało się jednak efektywne. nie wiem jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry. Triss is a real character in the books. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrze. Also, she's not black. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. But yeah, like Triss, she is a book character. Don't remind me of the diversity hires. You know where it wasn't quite as bad? It wasn't quite as bad in the Dune movie, with Kynes, the Dr. Kynes being a diversity hire. That was relatively acceptable. Also, they gender-swapped Kynes. Kynes was a man, first and foremost. And then they gender-swapped him and turned him into a black woman. But whatever, that one we can let slide. It didn't have quite as big a story impact. What
skin color or gender Dr. Kynes was. All that was necessary to know is that half Fremen, half not Fremen. Whereas here, it makes a heck of a difference. It really fucking does. But anyway, I digress. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? Yes, she is. A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Okay, the better way to translate what Geralt said would have been chief among them, as opposed to what was actually, said. That would have been a more, accurate translation. It still bothered me, but Kynes is an ultra-low-level side character. Well, it's not ultra-low, but low enough that it isn't as big an issue. What did I want to see here, or say here? There was something I wanted to say. Yeah, so going forward in this playthrough, I think we're going to choose Triss as our quote-unquote love interest throughout the games, because that seems to be the canonical way to go about it. Initially, I wanted it to be Shani, but you get heartbroken by that later on down the road. Nah, instead, we're gonna choose Triss here. We're gonna choose Triss. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Lojwarden, ważna persona. Urządza bankiety w nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. How do you get Geralt Masz to tu go to glejt banquets? zezwalający na Give him a przebywanie w woman to wyzimie go with. handlowej. Or, in some exceptions, Dandelion. Glade? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje It tylko does dzielnicę seem handlową, more and do more której that nie way, miałeś Watami. wstępu. It Co does seem wspólnego ma more stan and more that that wyjątkowy is z the case. Glade'ami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój Glade? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Yeah, exactly. When it is of minor importance, it doesn't matter. It is, however, strongly implied that, well, nah. Even that is more of a weak implication, but anyway. Point is, the gender and skin color of Kynes doesn't matter, whereas Triss, it does matter, because guess who in this universe is going to have dark skin? The Zerrikanians. Why is that important? Because it's a completely distinct cultural group. You wouldn't have had that same kind of cultural exchange back in a relatively Middle Ages sort of time scenario as you have here. If only by virtue of the disease difference. Dandelion is a homie. He's an absolute bro. Dude's your bestie. O co chodzi z tymi Glade'ami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z Glade'ami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. She didn't say which you Ja na haven't szczęście entered, mam she tu said dom, więc nie which miałam you were problemu not z uzyskaniem allowed Glade'u. to enter. A mój Glade? Cóż, musiałam. Fikcyjnie. Oh, okay, so just more of the same. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt? Dandy may be a fob, but he's Geralt's fob. Let's take this moment to rest.
Okay, are we trying to do anything alchemical? I don't think so. Really? We didn't get a level up? I'm astonished. I'm shook, even. Okay, now we have a fast travel mechanism, which is great. We love to see it. Sorcerers and Sorceresses. The Brotherhood of Sorcerers ceased to exist after the revolt on Thanid Island, when some of the mages were accused of serving Nilfgaard and were arrested or killed. All the important sorcerers were there for a meeting due to transpire on the following day. Neutral mages also perished during the fighting. Among them was Hen Gedemedith, or Gedemedith, who remembered the beginnings of human colonization. He was an elf. And nothing of value was lost. Anyway, soon after, Tessaya de Vries committed suicide. Her death marked the end of the Brotherhood and the advent of a new order. After the revolt on Thanid Island, some of the surviving sorceresses grew in prominence. Philippa Eilhart consolidated her position at Redania's court, while the elf Francesca Findabair, Queen of the Valley of Flowers, expanded her involvement in human affairs. Triss Marigold, a younger sorceress representing Foltest's interests, also joined in shaping the new order. Oh, okay. I misread one of the quest lines. But anyway, she's got a pretty posh place. Look at this fucking bath, dude. Look at it. The water texture is a bit scummy, though. Don't know if I like that. Okay. So then, the Rivien Pogrom, the story of the non-human pogrom in Rivia, during which the famed Geralt of Rivia perished. After the war, the people of Rivia were unhappy. Poverty was the plight of many, and most believed the kings and magnates had betrayed them during the peace talks by not exacting reparations from Nilfgaard. A scapegoat was needed, and as usual, it was the changelings, non-humans, and witches. A mere spark was required to send a furious crowd into the streets. Anyone who seemed different was targeted. Dwarves, elves, and those accused of using spells were all murdered. People also used the situation to settle old scores, loot, and rape. I admit shamefully that few were brave enough to stand in defense of the persecuted. Among those few was the famous Geralt of Rivia, who in seeking to protect his friends was struck with a pitchfork and died. There would have been more victims if not for the intervention of Triss Marigold. The sorceress sent a powerful hailstorm down on the crowd. Only that powerful spell could stop the rioting. What happened to the body of Geralt of Rivia and those who stood by his side, I do not know. And I've already read this. Monstrum, or A Portrayal of Witchers. Rather topical that Triss would have access to these sorts of books in her household. Damn, living the high life. Loot it all. And so I did. I forgot the Geralt tax. All the NPCs must pay. Hand over your clothes, your salts, your meats, and your beer. Tak? Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są, pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. And welcome to the trade quarter. But that is an odd texture over there. You see it?
You see this, chat, where my crosshair is pointing? That's a texture I've never seen before, and it's scaring me. I've never actually watched this dude juggle. And I'm actually a bit mesmerized. Oh no, he's gonna sword swallow. Nope, never mind. He was actually just balancing shit. Napiłbym się. Jestem wyczerpany. Kto za tym stoi? The clapping sound effect is fucking grating on me, however. Holy shit, it's bad. I can't curse or it won't show up, fair enough. A posh reception. Okay. Sensor location. Let's go deal with that first. Heck, we might as well. And of course, parts of the city have been cordoned off because of the, well, the nonsense that is... sensor location? There we go. But yeah, because of the nonsense that is this plague going around. To rozbój w biały dzień. Cóż ja poradzę? Nie wymyśliłem ich rano przy goleniu. To niemożliwe, żeby koszta były aż tak wysokie. A jednak... Is this just like a massive mound of sulfur? And was salt actually sold like this back in the day? You know, I reckon it was. That sort of makes sense in a way. I don't even know what I just took from this barrel. Is this theft? I don't know. Nikt tu nie docenia prawdziwej sztuki. No one here appreciates real art. Łaskawy panie, zechcesz wspomóc sztukę? Finansowo? W rzeczy samej. Good art supports itself. See Sztuka, ya. jeśli jest dobra, wspomaga się sama. Bywaj. Actually, you know what? No. Booze vendor. Pozwólcie, zaszczyconym bardzo. Napitki zacne i tego, inne towary. Sprzedajesz alkohol? Król zakazał edyktem, wódki sprzedawać nie lza. Well, prohibition. Kaptui. Fuck that noise. Mrugnąłeś? Zresztą srał pies konspirację. Chyba już wszyscy wiedzą, że handluję informacjami. Płacisz i masz. Więc jak będzie? Organizacja nazywana Salamandrą przejęła władzę nad podziemiem przestępczym. Bandyci na pewno mają potężnych przyjaciół w świecie polityki. Inaczej nie osiągnęliby tak ogromnego sukcesu. Organizacja nazywana Salamandrą przejęła... So that was a waste of 25 orens, whatever. But anyway. We'll just continue exploring the trade quarter a little bit.
What's my inventory looking like? It's looking mighty fucking full. Na twoim miejscu. Townswoman. Okay, okay. Alcohol? Don't mind if I do. Witam, szlachetny panie. That's Jeśli not a szukasz sound prezentu I was dla expecting pani out of this twego guy's serca, face. Trafiłeś bardzo dobrze. Czym handlujesz? Miłymi dla oka drobiazgami, pięknymi suwenirami, przedmiotami zbytku. U mnie zaopatrują się wyższe sfery, piękne damy i szlachetni panowie. Zobaczmy. W czym mogę pomóc? Jak idą interesy? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Kulfoltest wyjechał z miasta z częścią dworu, przez to mam mniej Is this good klientów i Polish mniejsze vis-a-vis zarobki. me? Na dodatek wprowadzono stan wyjątkowy. Ludzie I mean, wolą wydawać pieniądze na zapasy It's Polish. I towarów just koniecznych. wasn't expecting Dobra this nowela, na voice przykład na actor with this jedzenie. character model. Pojmuję. W czym mogę pomóc? Opowiedz mi o swoim... Mógłbym opowiadać miesiącami. Sprzedaję pierścienie, I could talk ładne for months ubrania about z it. odległego Toussaint. He said, A co but it wasn't polecasz translated. szczególnie? Rozumiem, że szukasz prezentu dla damy. W takim razie wszystko zależy od tego, kim jest twoja wybranka. Eleganckie kurtyzany chętnie przyjmują klejnoty i często obrażają się, gdy wprost oferujesz im pieniądze. Pozory są częścią ich erotycznej gry, pojmujesz? Pojmuję. Zauważyłem, że arystokraci chętnie kupują dla swych It's funny. szlachetnie In urodzonych English, he pań mentions he rękawiczki, doesn't want to be szasza i chustki. indiscreet, whereas in Szlachcianki Polish, he is chcą nadążać very za modą, więc indiscreet. ciągle zmieniają stroje. Dzięki za wskazówki. W czym mogę pomóc? Like, there's absolutely nothing he said about indiscretion. It's so funny. Is there anything I can actually sell this idiot? W czym? These white-ass roses, I can get some of my money back. Sąsiadki mówiły, że miasto ale będzie błoto! Yes, let's speak to the fishmonger. Witaj, flądra, okoń, może smaczny szczupak. Z ryb najbardziej lubię walenie. Handlujesz rybami? Mało powiedziane. Jestem Waleń. koneserem What is a ryb i waleń in orędownikiem English? I don't think diety it's na shark, nich though. opartej. Wiem już, z pewnością miałbyś ochotę na wędzonego węgorza. Smoked Przejrzyj eel is moją ofertę, delicious. zapraszam. Z wielką chęcią. Uwielbiam zapach ryb. Widzę, że niektóre stragany są puste. Kramarze wypadli z interesu, ponieważ dobiło ich podniesienie podatków na wojsko. Nie ludzie przenieśli się do getta, a pozostali kupcy przestraszyli się bandytów i potworów. Wolą siedzieć w domach. They prefer sitting at home. Just like we do in COVID times. Czyli brak konkurencji. To chyba dobrze It dla ciebie. really was too old of a voice for the model. Bo nikt nie mógł He is visually konkurować z aged moimi amazingly. towarami. Yes. Ostatnio nawet That's the dokładam better do interesu. takeaway here, Farron. Ale That's the z better one. nadzieją czekam na lepsze czasy. Życzę powodzenia. Uwielbiam zapach ryb. Uwielbia zapach ryb. And see, there you go. It's gutted fish and fish. That's all he sells, dude. Chyba nie zebrałam The butcher. Witaj, nieznajomy. Nie bój się, Addy, warczy i szczeka, ale nie gryzie. Zazwyczaj. Nazwałeś psa Adda? To suka. Goni się jak opętana. Jest to rozkapryszona i rozpieszczona, więc czemu nie? Imię królewskiej córki doskonale do niej pasuje. A znasz królewnę Addę? Moja żona jest praczką w pałacu, więc znam wszystkie dworskie plotki. Chętnie posłucham. A przy okazji mogę rzucić okiem na twoje towary? Oczywiście. Mięso najlepszej jakości, z własnego uboju. Zobaczymy. Jest stan wyjątkowy. Nie boisz się źle mówić o władzy? A co mi mogą zrobić? Najwyżej wpakują mnie do lochu. This butcher is based. Uważam, że trzeba bronić wolności słowa i prawa do swobodnej wypowiedzi. Based nawet jeśli ta butcher. wypowiedź dotyczy This klasy dude. rządzącej.
Śmiałe słowa. Śmiałe, a owszem. Nie mam zamiaru srać przed dyktaturą opartą na wyzysku prostego człowieka. My God, look at it. He's so based. Worship this man. Oligarchów i arystokrantów, którzy wynieśli na tron kurwiarza, co ma krew na rękach. Chyba przesadzasz. Rządy Foltesta nie są takie złe. Srał pies Foltesta. Wszyscy królowie są tacy sami. Ja krytykuję monarchię, która skompromitowała się już dawno. Osobliwe poglądy. To ludzie powinni rządzić. Prości ludzie, tacy jak ja i ty. Władza w ręce ludu. Nie jestem prosty i nie interesuje mnie władza. Biedny człowieku. Zostałeś zindoktrynowany przez urzędasów i ukrytych w tłumie agitatorów, którzy za srebrny pieniądz sączą w uszy mas prokrólewską propagandę. Przejrzyj na oczy. Dobrze, już dobrze. Porozmawiajmy o czymś innym. Oh my God, this guy is fucking awesome. I love him. Co twoja żona mówi o innych dworzanach? Moja żona gada jak najęta, bez przerwy. I completely plotkuje z innymi forgot babami. this guy. Foltest, Wellerat, Devet, Jakub de Aldersberg, Marigold. Na dworze zobaczysz więcej tuzów niż czyraków na tyłku dziada proszalnego. O kim chcesz usłyszeć? Opowiedz o Folteście. This dude, Mam just powtarzać so much to, co dialogue. wszyscy wiedzą? Sypiał z własną siostrą i spłodził z nią Addę. To nie mogło się dobrze skończyć. Na skutek przekleństwa mała zamieniła się w strzygę. Jakiś wiedźmin odczarował królewnę, a Foltest tak się ucieszył, że rozpuścił dziewczynę jak dziadowski bicz. Z małej strzygi wyrosła zdziecinniała dziwka. Ciekawe. Dzięki. We're just listening to the most based of butchers. Like, go back in the VOD when it goes up and just listen to this guy, the butcher. He is so based. Co twoja żona mówi o... Moja żona Jakieś plotki o Welleradzie? Nasz grododzierżca rozpił się i nie radzi sobie z zarządzaniem miastem. What do you mean missed? Nie He's dziwi like, mnie to this guy's zresztą, bo still na dworze going off. albo We're just jesteś going through his entire marionetką i dialogue skaczesz, tree. jak ci król zagra, albo popadasz w niełaskę. Widzisz ten bajzel dookoła? Bandyci, potwory, ratusz praktycznie nie funkcjonuje. Nie wiadomo, kto podejmuje decyzje i kto za nie odpowiada. Nobody knows who's making the decisions and who is actually responsible for them, or who is meant to take responsibility for them. That is an entire line that was left out of his dialogue, but it's very important given how based he is. Ciekawe. Dzięki. Co twoja żona mówi? Moja żona O Roderiku de Vet też słyszałeś? to ten Nilfgaardczyk, prawda? Przykleił się do Addy jak rzep do psiego ogona, ale za wysokie progi na hrabiowskie nogi. Zresztą jest zakonnikiem. Nawet jeśli sypia z królewną, to po kryjomu, bo obowiązuje go celibat. Mówią, że Devet reprezentuje zakon na dworze króla. Ale ja myślę, że on reprezentuje cesarstwo Nilfgaardu i Look, the imperialistyczne Polish zapędy czarnych. have always been based. But CD Projekt Red is no longer based because the majority of its employees are no longer Polish. See what I'm getting at here? Anyway, fuck, what was I trying to say? This... Ciekawe. Co Moja... Here's the thing, we do not know who the hell Roderick de Vet is yet at this point in the story. We haven't met him, so the fact that this is even available as a dialogue option is a bit of a ludo-narrative split. He'll become important later after we've met with Ada, so I think this was a bit of an oversight in the game's development that you can actually get this dialogue option before having met Roderick de Vet. Because before Chapter 3, there is no opportunity to meet him. Okay, Reguline, you enjoy your big nap. Just make sure to wake up from the big sleep this time, as opposed to, you know, do not go gentle into that good night. Squeak against the dying of the light.
Jacques de Aldersberg, we've heard about vaguely via Siegfried, so yeah. O Jakubie de Aldersberg. Tak, wielki mistrz. To brzmi dumnie, prawda? Mało kto pamięta, że to za jego sprawą zakon Białej Róży stał się zakonem Płonącej Róży. Szlachetni rycerze zmienili się w zgraję rasistów i rzezimieszków. Mówią, że Jakub, zanim został rycerzem, był włóczęgą, zaślepionym nienawiścią do elfów. Ludzie nie zmieniają się tak łatwo. God, if you know about what happens in this game, like, this guy is so Ciekawe. based, and it's true. Dzięki. He is so Co twoja żona incredibly mówi o innych? based. Moja żona Jakieś plotki o Tris Merigold? A owszem, baby w pałacowej pralni uwielbiają plotkować o innych babach. I akurat prawdę mówią. Czarodziejki powinny siedzieć w wieżach, ważyć eliksiry, układać horoskopy z gwiazd, a nie brać się za politykę i intrygi. I bezwstydnie świecić tyłkiem. I wiesz, co ci rzeknę? Gdyby tytuł królowej dziwek nie należał do Addy, Merigold otrzymałaby go w Trymiga. Just a sec. So yeah, in case you don't know, Tris Merigold was supposed to be the direct advisor to King Foltest. Which, if you think about it, it's a bit weird that she's not sitting at King Foltest's side protecting him from other mages, but let's not dwell on that a bit too much. Ciekawe. Dzięki. So yeah, that's why that's why gossip about her is a thing. Wiesz, kim jestem? Słyszałeś jakieś plotki o mnie? A i owszem, od razu cię poznałem, Geralcie z Rivii. Wiem, kim jesteś. Praczki plotkują również o tobie. I co mówią? Mówią, że nie przepuścisz niczemu, co nosi spódnicę, ale szczególnie ciągnie cię do czarodziejek. Ponoć kiedyś kochałeś się w jednej. Mówią, żeś równie prędki do miecza, jak do pochenduszki. I w jednym, i w drugim osiągnąłeś mistrzowską biegłość. To i baby ciągną do ciebie jak pszczoły do miodu. Widno lubią odmiejców. He didn't say women fear your fickleness, but you fascinate them. He said, you know, like you attract them like flies to honey. Evidently, women love a good weirdo. Like, that is what he actually said. So, like, this entire translation is just fucking someone pulled it out of their ass. It just doesn't make sense. I mean, heck, fucking hell, bring it back. Based Witcher 1 Butcher. This guy is a fucking gem. Dzięki. Dude actually cooks his items, though. Nice. Anyway, my dog wants back in after being let the hell out, but, you know, I'm actually going to take this opportunity to grab myself something to, you know, munch on. So, I'll be back.
Alright, and I've returned, and just gonna double check that my microphone is active again. I'm always semi-paranoid about it when I'm using the hotkey these days, but anyway. Where are we? Alright. I have my bowl of dates. I've got them. They're good. Nom nom nom. Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami strażników. No, there's a basket in there that I want to access. But it's not letting me. Also, the butcher is actually supposed to be standing over here. Because this is where his dog is. But no matter. Vivaldi and Sons Bank, Town Hall, warehouse adjacent to bank. That's going to become important later. I've earned that paranoia. Now it was bred into me, you see. Actually, no. This was entirely as a result of my own mistakes. Locked. Of course it is. So right now I'm just quickly going through the streets to map out the entire terrain there. That is the present objective. I'm chewing on a bowl of dates, and I gotta say, it's some good shit. Dates, delicious. Yum. Oh, lol, we can enter the watchtower. How droll. In Oblivion, they would be angry at you for even going in here. Here, let me just drop a bunch of useless food I don't need. Cow's milk? Yeah, fuck that noise. Dude, a chain mace. Yo. I gotta have that on my hip. I gotta look based. Don't worry, I'm just requisitioning gold for the cause. Don't mind me. This is gonna be lucrative. Alright, Watami is also off to sleep for the night. Sure thing, sure thing. Oh, this actually... What do dates taste like? Let me try to pin down a flavor for you. In some respects, it is a flavor that is unique to themselves. It's sort of like a caramel sort of flavor. Overall, though, it is very, very good.
I guess let's fuck around in the trade quarter sewers a little. I highly recommend that everyone try them at least once. They are so delicious. Mmm. Like, they're not quite a fruity flavor. It's a taste that very much lingers in your mouth. Exactly like a caramel. Okay, so we did reconnect. We had our internet just go down a bit, which is bad. Nope, that was on my end. Not yours, definitely mine. I didn't know that drowners could open iron doors. But yeah, we have returned. And in order to prevent burnout as much as possible, I'm not going to be going on for too long tonight. We've got some beggar tick down in these sewers. Interesting. Didn't know that shit grew down here. But no matter. Easy peasy. So yeah, basically I'm looking around for any interesting nonsense that I may have missed. Or that might be down here that is worth looting. Which so far does not seem to be the case, aside from that one or two corpses we ran across. Because they had a lot of gubbins on them. Mm-hmm. Well then. Let's make a save here. Easy enough.
What would I like to do at this place of power? Nothing. A swallow potion on this guy? What the fuck? He's a human, though. What's he doing with a swallow potion? Uh-oh. A dwarven spirit. Woohoo. Nice. But yeah, so, this is apparently a sewer system. It's very intricate and shit. No, this is actually an elven building. Apparently. We're gonna just save before this fight. Don't worry, we just beat up naked women, and it's fine. I'm amazed that she didn't actually generate anything, in terms of loot, that is. That's a bit of a slap in the face. Ah, yes, the Circle of the Vengeful Flame. Alright, so... Iron teleport in sewers. Where does our quests take us in? No. I have a better way of going about this, because I am actually going to go to the exit in the temple quarter. And that's how I'll get out of the sewers. Was that a Yoda death scream just then? Unsure. Maybe. Is there death by alcohol or ABV? Alcohol blood volume? Not that I'm aware of. Only when streamer imbibes too much alcohol will that happen. Which I think 2 glasses for the night is definitely enough. Booba claw female. The stuff that really gets the motor running, if you catch my drift. I wonder if that corpse is lootable now. Like, does it have any new loot in it? Well, first let's deal with these fucking morons. Well, that was easy. Drowners, the easiest source of ingredients. Nope, that corpse is still empty as fuck. Just like my balls after a night with your mom. Is it odd to prefer Halo 2 over Halo CE? Not necessarily. In fact, it's a lot of the reason why Halo 2 was so popular. It's because it did a lot of things better than Halo CE. It's just natural. Also, welcome to the stream, Robert Marks. Nice to have you.
You missed the entire based butcher scene. Yeah, it would be odd if you would prefer Halo 4 over any of the other titles. That's when it would get strange. Why the hell did they massively reduce the amount of spare ammo you can carry? Reasons. Because Halo 2 was a very rushed game. If it wasn't so fucking rushed, it might have even been pretty damn good. Spać mi się chce. Wieczny ogniu. Having ODST as your first Halo game must be like a really strange experience. Because mine was definitely getting my ass kicked by a friend in 2. The smarmy bastard. But no matter. Cmentarz da... Otwarli niedawno, ale uważaj, panuje tam Otwory. całe mnóstwo. Okay. I'm not going into there yet. I'm not going in there yet. I'm not going in there yet because... Hey, Siegfried, my bro! Look at your shoulder Dobrze cię pauldrons. widzieć. Witaj, Zygfrydzie. Odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo. Witcher, good to Pobiliśmy see you, wiewiórki he na actually bagnach. said. Ach, to była bitwa. Gratuluję. Dziękuję. Właśnie szkolę nowych rekrutów. Masz jakieś uwagi? Z kukłami idzie im doskonale. Wiem. Przed nimi jeszcze dużo pracy. Gdy skończymy, będą niepokonani. Were what those masons from all the way back when doing Innsmouth things with that, or was it a different species? No, drowners are a weird thing. It's possible that they are a monster that came from a parallel world and, like, you know, an actual monster. Or, sorry, creature-style monster, where it's meant to fill a niche in an ecosystem. But it's also possible some of them are the result of evil men drowning, or people just drowning in general. Because drowners are supposed to be, like, you know, the bodies of the drowned dead, or people who have drowned come back to life. And the drowned dead are supposed to be evil people who have drowned and then come back to life. Dalej na posterunku? Służba, nie drużba. Przy okazji, muszę nazwać nowy oddział. Masz jakiś pomysł? Płonące ostrza zagłady. Trochę patetyczne, ale dobre. Tak, będą się nazywać Płonące Ostrza Zagłady. Co tutaj robisz? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do ewentualnej walki. Ale wiesz, tak przy okazji, jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Słucham. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Trzeba by się tam rozejrzeć. Rozumiem, że jest jakaś zapłata. Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. Zgoda. Rozejrzę się tam i zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Będę się za ciebie modlił. Dalej na posterunku? Służba, nie drużba. Przy okazji, muszę nazwać nowy oddział. Masz jakiś pomysł? Man, I'm so tempted to just go back and play some actual good sniper gameplay in Halo Reach, or even... Well, no. Halo 2, I'm not so much a fan of the sniper. To twoja dział. Masz rację. Po prostu nie znam się na... Wiem. Nazwę oddział Żelaznym Płomieniem. Jak ci się podoba? Świetne. Zatem Tylko tyle, że ludzie panicznie boją się tam chodzić. Jak wiesz, cmentarz w tym mieście jest bardzo potrzebny. Bywaj. Okay. So we spoke to our boy Siegfried.
What am I looking for? I think I want to go talk to my man, my main man, the, Vincent Mice, you know? Dude's a bro. Also, I do want to talk to the antiquarian over here, which for some reason there's a bookseller in this part of the city, but not the other part of the city. Which is just wild to me. Who the fuck are you? Witaj, białowłosy. Witaj, krasnoludzie. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarc, Zachin, z zawodu dentysta. Geralt z Rivii, jestem Wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Okay, imagine younglings that started Halo with something like 4. Pity the fools. Pity them hard. Any equivalent to revenants in the Witcherverse? Yes. I mean, that's it. Just yes. As I learned more about the Covenant was basically falling apart constantly with constant internal civil war. It makes me curious how the human Covenant war would have gone if it was more equal. Much more boring. There's your answer. Zero-G snipes and reach shit was wild. Oh, that's something I've never tried. Zero gravity, very fast snipers. Chad, you've just introduced me to a new, fresh level of hell that I can unleash upon people the next time I do a Halo Infinite community stream on the Kibscord. They'll have you to blame. What I once did was snipers, high gravity, low movement speed, maximum invisibility. That was such cancer. And then on sand trap, no less. So bad. Heroic is like a good enough difficulty mode, honestly. And in Halo 2, yeah, difficulty scales dramatically. Heroic difficulty is like Legendary in most other games, and Legendary is almost in a league of its own. The only other one that is a contender for like being equally difficult is Halo Reach Legendary, because the AI in Halo Reach is much better than it is in any of the other Halo games. Well, yeah. If you're not good at first-person shooters, going into multiplayer might be a bit of a struggle. It's definitely something that you have to get used to over time, and I got altogether too used to it. Currently, I'm Diamond 5, like halfway through Diamond 5. I've just got Diamond 6 ahead of me, and then once I finish Diamond 6, I'll be able to get into Onyx rank in Halo Infinite. And once I get Onyx rank, I don't have to play ranked ever again. Why? Because I'll have the emblem that I wanted and it's over. I don't have to do anymore. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Ach, tak. Oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny. Oh yeah, no, you are. You mentioned you play PlanetSide too. Prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. Zainteresują cię pewnie kły Fledera. Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że... Very, very interesting. Kanaliki do wysysywania krwi. Jesteś Wiedźminem. Pewnie wiesz. You're a Witcher. You probably know. Here, you're 100 warrants. Like, that's an entire dialogue tree that's just fucking gone. Pomóc? Znalazłem kły jakiejś bestii. Może cię zainteresują. Mam już tak. Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Śliska sprawa. 25 orenów. Więcej nie dam.
Well, there we go. Yeah, we've already read all of this nonsense. Good. That's dealt with. Stupendously. Famously, even. Okay. It is a bit different to other FPSs. Halo is much more focused on the, well, try to solo YOLO your way through it. Not quite the same way as you would in Call of Duty. It's a bit more team-based than Call of Duty. Far more forgiving, too, in terms of its time to kills, but, overall, yeah. No, we're heading to a notice board, and we're trying to go to our city guard friends. Right. Again, the feel is something you get used to or you don't. Not much I can say to that effect. Ah, Dwarven Spirit, just found randomly in some barrel. Nice. Based. There's our notice board. Nothing on the notice board. Woo. Witaj. Są jakieś nowe zlecenia na potwory? Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z Wielkim Łowczym Królewskim. Stacjonuje w wyzimie handlowej. Okay, I guess we just go to the new Naracourt and the trade quarter. I thought I could get a little bit more out of that, but never mind. Honestly, to some degree, I might want to just breeze my way through this a bit. Bywa. Cemetery it is. Well, yeah. PlanetSide 2 has a massive ping problem. Halo Infinite also has a stupendously terrible ping problem. Like, you can compensate for it with skill for a while, but eventually, especially as you keep progressing through ranked, especially once you get to, like, mid to high diamond, you feel it a lot. Just how bad it is. Rany od zębów i pazurów. Roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do szpiku. Wygląda na robotę guli. Yep, we get rid of that, we get rid of this, we get rid of this. It's not alcohol, we don't want it. Kolejne ciała. To dziwne. Nie ma śladów po ugryzieniach. Za to są rany kłute i cięte, jakby zadane sztyletem. Shot by AP cannon from tank, 2 headshotted by a sniper bolt sniper, 3 engaged by 4+ enemies. Yeah, which in PlanetSide 2 is not uncommon. The desync is real and infinite. Oh my god, the amount of times I've lost engagements to desync or just no regs. It's God. I hate it so much. Oh, we actually have to fight this. Maybe we should have taken a bit of a swallow potion? I don't fucking know. Come on, everybody, stack up, stack up. Nope, that was bad. I guess that ended
rather amicably for us. You know what, let's just save as a precaution. We still have yet to run into any Alguls, which is rather astonishing, but whatever. Wow, you get some remarkable ping for planetside. Holy hell. Yeah. No, Halo Infinite, it's not even so much a case of desync, it just has incredibly stupid lag compensation. Like, excessively generous. That and the major problem of it is you get 58% accuracy when you're using controller as like a middling player, whereas if you're a middling player on PC, then it's like 47% accuracy. The statistics are borked. Mouse and keyboard is stupidly gimped. And you're forced to do crossplay if you're playing unranked. Ups, przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula nie widzieliście? Widziałem niejednego, ale żaden nie gadał. No, ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka, żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zagrzyjmy układ. Informacje w zamian za życie. Stoi. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają. See, it's the elves! It's always the elves. Konują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i... The elves taste dry. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Bywaj. You know, the crosshair for the Halo 1 pistol is borked. You're actually, you know how it has that lower line? How it has like the 4 lines that point towards the center? The lower line is a bit longer. Where you're supposed to aim with the Halo pistol is, for the center of its shot, is just at the top of that bottom line. It's stupid as hell. It is absolutely awful. Whatever, roses, I can always sell those. But where I'm supposed to be going is planting something here. Let's talk to Triss again, as next we are able to. Press the F5 button. Ludzie nie potrafią umierać z godnością. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. Unfortunately, I'm going to choose kill the elf. Nienawidzę was, dłan!
I can't even take his remains. Oh, but no matter. You gotta kill the elves. Like, you just can't let them get away with that sort of shit, you know? And now we drop that shit because we don't actually need it. There we go, a fucking Algul. Now we're talking. Also, because of the difficulty setting we're on, I didn't actually expect terribly much to, succeed in my endeavors, you know? I could have sworn I had a see in the dark potion still. Not that it's necessary over here, so whatever. Cool, cool. We're definitely in need of more Algul bone marrow, so that's something we're pursuing. What, you think I'm not gonna rob graves? You must be fucking out of your mind. And yeah, the swapping between them is a bit stupid. Fun fact, if you double tap the swap weapon button, oh wait, hold on, how was it? No, is it, yeah, if you double tap the swap weapon button after a reload, you will do a backpack reload in that game. It's very good. Oh yeah, I no longer have a proper torch, so I actually have to go into this a little bit blind-like. Look, strictly speaking, it doesn't matter that I can't see anything. Why doesn't it matter, you might ask? Well, there's all the women and children and things. Because, I mean, it's just a cave. Like, there's literally nothing of value to see here. And I can always kite monsters back into the light, so it's not like it much matters. Monster spawn? Let's go. Exactly what I wanted to see. A sarcophagus? There, now we can go back and speak to Kalkstein, who is in the Swamp Tower, actually. This was a good thing to find. And another swallow potion. How very fucking strange that you just find swallow potions randomly in people's graves.
Ah, yes, another assassin's dagger. Very good, very good. Cool, get that out of the inventory. Now, more unknown potion. How delightful. Oh yeah, we've already, dealt with that. Cool. Uh-oh, we got stun locked. That was a close run thing, but we made it out. Let's do a save here before I get made fun of. I don't know what the hell I just looted there. I have zero goddamn clue. But I think that's about this entire crypt system done and dealt with, so let's GTFO. Sure thing, man. Sure thing. You're on the Kibscord, correct there, Chad? And if so, do you have the gamer tag? Because I always ping @gamer whenever that happens. Whenever I do a thing. Also, welcome to the stream, Anon. Nice to have you back. You're late. Yeah, so, just tag someone for the, Oh, hello. I don't remember wanting to tango with an Drowned Dead, but, you know, fuck it, whatever. Okay, that's a bit awkward. Close. Very close. Oh no, another elf over there. Guess I'm drinking a swallow potion, actually. You'll notice also in The Witcher 3 that the ghouls will have changed a lot in their design. A Daithwen dagger. A chance to inflict pain. Well, isn't that just lovely? Now then, I guess I'm going to the trade quarter. Hehehe. Look, it's always going to be sometime at around 8 p.m. post Pacific Standard Time that I do my streams. So if I don't start it at 8 p.m., chances are I'm not going to start it at all, but, you know, that's usually when. Witajcie, panie Wiedźmin. Oh, it's this fellow. Podgrodzia? Dostałem rozkaz, aby przybyć do Wyzimy.
Czekam na powrót króla Foltesta. Przy okazji zajmuję się wypłacaniem nagród za usuwanie tak zwanego niebezpieczeństwa społecznego. Niebezpieczeństwa społecznego. No, nagrody za potwory wypłacam. I mean, yeah, fair enough. But as a rule of thumb, if I haven't started my stream at 8 p.m. or I haven't said anything to the effect that I'm starting later, assume that there's, you know... At that point, assume there's no stream. Otherwise, at 8 p.m. is generally when I start. Skąd czerpiesz wiedzę o potworach? Mamy taką księgę w rodzinie i w tej księdze bestie wszelakie są opisane i narysowane. I wiecie, co tam stoi? Z chęcią się dowiem. Każdy potwór to jakowyś ludzki grzech uosabia. Dajmy na to zjadarka, obżarstwo, wampir, opilstwo. A co uosabia skolopendromorf? Za jakie potwory wypłacasz nagrody? Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią także, że widują samicę wiwerny, porywającą dzieci. Przecież wiwerny nie polują na ludzi, chyba że się je sprowokuje. Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Looks like they tried to chase it away using some local methods, is what he said. So that's an important note to take away there. Oh, there's this entire section there that I have not checked out. Oh, fuck off. I know my place. Some woman telling me to know my place. Yeesh. Can't be bloody well having that. Okay, so yeah, let's explore these streets over here first. Which I could have sworn I've already explored, but apparently, okay, I haven't. Sure, sure. A Zeracanian trader, well then. Zapraszam, zapraszam. Egzotyczne towary prosto z pachnącej korzeniami Zerikanii. Nie wyglądasz na Zerikańczyka. Bo nim nie jestem. Czy trzeba być władcą, żeby handlować piwem królewskim mocnym? Oh yeah, all three of these books I still don't have access to, but it's not like it bloody matters terribly much. I'm pretty sure I don't need them. Either way, beside the inn, I'm looking for a signpost. Am I heading the right way for the inn? No, but there's an herbalist over here. Supposedly. Aw, we can't go up there? Tisk, tisk, tisk. Wouldn't metal armor be rather uncomfortable to wear in the rain? Plus, couldn't it potentially start to rust if exposed to heavy amounts of rain for a while? Well, yeah, but that's why you oil your armor. Heavily, even. And yeah, there's the notice board I'm looking for. And here is the Arcaspore contract. 3 vials of Arcaspore juice. Will pay Jethro Jailer. Okay. Gravier contract. On behalf of King Foltest, Burgomeister Velerad will reward anyone who can slay 5 Graviers. Their bones are to be delivered as proof. Do I have 5 Gravier bones? Do I have 5 Gravier bones? Gravier bones? I have 3.
5 cockatrice feathers will pay well. Inquire with the scribe at town hall in the trade quarter. Where do cockatrices exist? Anyway, more fetch quests. Fangs of vampires known as Flutters, which stir unrest in Vizima. Burgomeister Velerad has set a reward. To collect the coin, the hunter needs to produce 3 Fangs of Flutter, which I have already completed. The Ghoul contract. 12 ghouls. 12 ghoul vials. I have 10. Okay. The Kikimor contract. 10 Kikimor claws will guarantee a full purse. Yo, okay. Phenomenal. Wyvern contract for wyvern meat, no doubt. 3 wyvern steaks. Anyway, that's dealt with. What about the uncomfortable part? I mean, for the most part, the rain will just sort of slide off of you, you know? Kogo moje oczy widzą? Wiedźmin. Mówiono, że wyginęliście. Jeszcze kilku zostało. Jestem Geralt. Ja wolałbym nie zdradzać prawdziwego imienia. Śluby rycerskie. Jeśli chcesz, możesz nazywać mnie Patrykiem Swayze. Płonąca róża? Owszem, należę. Może zechciałbyś mi pomóc? Zobaczymy. Chodzi o moją siostrę. Pewnego razu znaleźliśmy ją nieprzytomną w łóżku. Ze śladami kłów na szyi. Słowem wampir. Wszyscy byliśmy przerażeni. Kły nie muszą oznaczać wampira. Te najwyraźniej oznaczały. Po pewnym czasie siostra zniknęła. Widocznie została przemieniona i uciekła. Jeśli jest wampirem, będę musiał... Przede wszystkim chcę, żebyś ją znalazł i potwierdził moje przypuszczenia. Mości rycerzu, znacie może Zygfryda z Danel? Owszem, znam. Co u niego słychać? Ma dostać awans. Zresztą może już dostał, nie wiem. Nie gadam z nim. Mogę wiedzieć dlaczego? Zmienił się po powrocie z misji na bagnach. Mówię doń. Mości Zygfrydzie, gratuluję chwalebnego zwycięstwa. Honor i wiara zatriumfowały nad pogańską hołotą. Popatrzył na mnie dziwnie jakoś i rzekł. Chwalebnego powiadacie. Być może. Honor i wiara powiadacie. Na pewno nie. Zwyciężyliśmy, bo przeciwnik był głodny i kiepsko uzbrojony. Zmienił się nam Zygfryd. Trochę krwi, pierwsza walka i już o honorze zapomniał. Ojca But Siegfried's a bro, dude. Przykład brać. Gdzie go znajdę? Ojca? Nie żyje. Ponoć go Manticora rozszarpała. O Zygfryda pytałem. Większość czasu spędza na trenowaniu rekrutów przed siedzibą zakonu w klasztornej. Okay. There's something more here. Pomogę ci odnaleźć siostrę. Jeśli spotkasz moją siostrę, na pewno ją rozpoznasz. Nikt nie oprze się czarowi jej chabrowych oczu. To piękna, szczupła blondynka. Zobaczę, co da się zrobić. Cool, cool. So that's been accepted. Słynny pogromca potworów zaszczycił mój skromny lokal. Witam. There is nothing humble about your inn. It's massive, dude. First off, wyvern steaks. Hello. Where are we at? Wyvern steaks, wyvern steaks. Give me some of your wyvern steaks. Talk to the innkeep, get your reward. Hear about the notice. Tak, wiwernie mięso. Mam nadzieję, że masz 3 sztuki. Alright, you enjoy your night, Marks. It was nice seeing you for the little bit you were in. And no worries, I'm about to be finishing in like the next, well, couple of minutes or so. Mostly because the tiredness is starting to set in. Oczywiście. Oto twoja zapłata. Okay. Witam. Mogę... Now, let's put some more stuff away in storage.
for starters. We'll grab some of this. Flutterfangs. Flutterfangs we already have, so we'll hold on to those, I suppose. Red meteorite can just get out of here. Those can get out of my inventory too. And our inventory is looking mighty clean all of a sudden, which is good. We like our inventory to look mighty clean, so to speak. I just wish there was a button that helped you organize this inventory, but whatever. Lol, I can just grab the cheese. Watch me just eat the cheese now. Yum. Nom nom nom. I guess I can finish rewatching the last episode of The Expanse. I mean, you sure could soon. Trademark. Hey, look, it's Dandelion. Why else was I here? Well, either way, we'll talk to Dandelion. Dobrze, że jesteś. Nie mam ochoty na koncert. Pogadamy kiedy indziej. Problem w tym, że jest tu wiele osób, którym obiecałem występ, a nie mam mojej lutni. To faktycznie masz problem. Geralt. Co się stało z lutnią? Długa historia. Głupio opowiadać o suchym pysku. Okay, I guess we're getting drunk with our boy. Dude, stop. Oh my god, Dandelion. Fucking finally. Zapomniałem już, jaki z ciebie twardy zawodnik. Schardziałeś ostatnio. Opowiesz mi o tej lutni? No cóż, moja lutnia została u bogatego kupca. He Mieszka actually przy complimented placu solnym Dandelion po on having zachodniej toughened stronie. up too. A ja nie mogę się stąd ruszyć. Publiczność czeka. Ale czemu bałeś się o tym mówić? No cóż, kupiec przyłapał mnie na dawaniu lekcji jego córce. Lekcji czego? Muzyki, uspokój się, Geralt. No dobrze. Przyniosę ci tę lutnię. Doskonale! Powiedz mi coś więcej o tej lutni. Nie pamiętasz? To lutnia, którą dostałem od Toru Wiel podczas naszej przygody w Dolinie Kwiatów. Toru Wiel? Elfka z Gór Sinych. Nieźle rozkwasiłeś jej nos podczas pierwszego spotkania. Co u niej? Ponoć wstąpiła potem do komanda Skojatel. Swoją drogą, ciekawe czy żyje. W Dolinie Kwiatów? Napisałem o tym nawet balladę. Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Zaśpiewam ją dzisiaj na koncercie. Nie pamiętam. Zapomniałem... No... Ale czy... No... Nie ma. Okay. So there's that, and I think this is a good enough a place as any to leave myself a stupid surprise for when I next return to this game. And on that note, I think I'm going to finish off for the night. A bit 15 minutes ahead of time, but good a place as any. So thank you very much, chat, for taking the time out of your night to watch this poor fool play some Witcher 1, and, well, we have less backtracking to do than we did in the previous section. But there's still going to be a bit of backtracking. Either way,
Thank you very much, chat. And until next time, which ought to be tomorrow in all honesty, I'm gonna wish you all a very good night.